on a certain course of action, and we are going to communicate that course of action right now. We are represented here, the task force is represented, of course, by the Permanent Secretary, Minister of Health, and that is Dr. Diana Twine, who will be making the remarks shortly. But as you can tell, it's a multi-agency effort, and we have the police here, we have internal affairs here, the Director General of Health is here, Kano Chobe from the UPDF is also here. And so it's a multi-pronged approach in order to ensure, again, that the impact on Uganda is minimized. At this juncture, I'd like to invite Dr. Twine to come up and make her remarks. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is a press statement by the Ministry of Health to update you on the status, but also on the resolutions that have been made out of the National Task Force that was convened by the Vice President this morning. The government of Uganda wishes to update the public and the stakeholders on the ongoing regional outbreak of Ebola virus disease caused by Bundibujo strain that is currently affecting parts of Democratic Republic of Congo. I just want to re-echo what Alan has said. Uganda has not registered any positive case apart from the imported 2 that we told you about on 15th and also 16th. And we have not registered any other. All our contacts are under observation, and none has so far tested positive. The Bundibujo strain of Ebola has a case fatality rate of approximately 50% and currently has no approved vaccine or specific treatment. Given Uganda's proximity to the epicenters and strong cross-border linkages that include trading, movement for other economic activities, and direct flights, the risk of further importation remains high. And so high-risk areas have been identified, and these include all the districts along the western border, the refugee hosting areas, and Kampala Metropolitan because of those 2 that had come through. And for emphasis, allow me to read these districts. These include Kasese, Ntoroko, Bundibujo, Kabarore, Bunyangabo, Chisoro, Chikube, Kamwenje, Chegegwa, Hoima, Bulisa, Wakiso, Kampala, Chiriandongo, Lamo, Isinjiro, Arua, Nebi, Pakwach, Zombo, Moyo, Koboko, Maracha, Yumbe, Obongi, Madiokol, and Kanungu. Some of these are categorized as very high risk, especially the ones that are directly in connection with DRC. The other group, like Kamwenje, like Chiriandongo, like Chegegwa, those are characterized as high risk because they host the refugees. And as you may know, that quite a number of those refugees are Congolese.
So in response, the government of Uganda, through the National Task Force, chaired by the Vice President, we want to communicate further measures as follows. The government is going to intensify mask risk awareness and sensitization on infection prevention and control, and observation of the mass gathering SOPs issued by the Ministry of Health for the entire country. This we are going to be using radios, TV, social media, and all institutions that are at our disposal, like cultural institutions, religious institutions, and all local government structures. Number 2, we are going to enhance screening. We've been doing that from the time we reported the epidemic, but we are going to double the screening, testing, and also we are going to enhance treatment capacities along the DRC borderline, and we are going to continue carry out the risk assessment, and based on that we'll establish additional testing center to shorten the turnaround time for those that will be suspected. Number 3, we are temporarily suspending all cultural celebrations, commemorations that attract big numbers of participants along DRC-Uganda border. And this particular one, we know that the Obudingia will be celebrating their anniversary, their commemorations, and we are advising that they postpone this until we are out of this. As you know, Bundibujo is right next to DRC, and therefore that will cause a lot of mass movement. So we are advising that we postpone that function. We are temporarily suspending the public passenger services on ferries, on Semliki River, the cross-border bus transport, and all public transport between DRC and Uganda for 4 weeks. But this with the exception of goods and food and any other cargo that is being transported across the border. We shall be able to reconvene and continue assess the risk, and we guide accordingly. Number 5, we want to encourage the public to continue reporting any deaths, and therefore we are enhancing death reporting in all districts, but we are more emphasizing the districts that in those high risks, the one we categorized as high risk districts, especially along Uganda DRC border, not forgetting Kampala metropolitan area. We are suspending all flights to and from DRC to Uganda, and this takes effect within 48 hours. We are going to enhance border security patrols along the porous borders to minimize unnecessary cross-border movements. We have suspended all weekly markets in the border sub-counties of the high-risk districts for the next 40 weeks as we continue to assess the risk of Ebola transmission in our neighborhood. We encourage
and we continue to call upon everybody, not only in the high-risk districts, but all of us, to enforce standard operating procedures in non-weekly markets in all border districts along DRC, including schools, prisons, hotels, and places of worship. This, although we are putting so much emphasis on the border districts, but we want to see this cut across in all our districts in the country. We shall continue to facilitate only essential movements of population across borders for people originating from DRC, limiting it to only gazetted and designated crossing points. This means we will not want to encourage people to use porous borders to come from Congo to come in, and that's why we are enhancing the security patrols. Number 11, we know that schools are going to open, and we shall open on time. A school opening will not be postponed, but we advise the head teachers and the Ministry of Education to ensure that all the SOPs we have issued are followed to the dot, because we know schools are crowded and they bring together many people across the country. But we are calling upon the school administration to be more vigilant, to ensure that all our children who develop symptoms are linked to our medical teams within the area, to ensure that we do the test and isolate. But our emphasis is at the border districts, because we know that we have been informed that in the border districts, many children come across, they cross to Uganda and study in our schools. We cannot deny those children education at this time. But what we can do is to continue give guidance, to provide the SOPs and implement those SOPs, and we continue to encourage the school administration to put in mechanism to monitor all children who come, and we encourage them to measure the temperature. We encourage them to use hand washing facilities, and continue to monitor especially the children that come across. I know the question will be, I want to preempt, you think that when children come and mix with our children, automatically people will get Ebola. Ebola can only spread if you start having symptoms, if you start shedding the virus in the sweat, in the vomit, in the diarrhea material, in urine, in the blood. When you have those symptoms, that's when you are able to spread. So what we are encouraging school administration to register and make sure that we follow these children by taking their temperature every day. In case there is any child who develops the fever, that child will be evacuated and tested, and depending on the results, we'll be able to take action. So the Ministry of Health emphasizes that ultimate control of outbreak depends on interruption of transmission in DRC. However much we are effective in the country, as is now, because we don't right now, actually even the one who had Ebola tested negative.
As I talk now, we don't have Ebola in the country. The one who's been taking care is improving and has tested negative. And soon, once she gains strength, we'll be able to discharge her. So as I talk right now, we don't have Ebola. However much we have the effective measures in the country, provided our porous borders continue allowing movement, high-level movement of people and controlled movement, then we put our population in the country at risk. So our aim, our objective of all these measures is to interrupt the transmission, especially the high-risk districts at the border. We also want to say that we are committed as a country to the efforts to ensuring that in the region we deal with this epidemic, and we are available to offer support, and we are in this discussion with our neighbors. We want to strengthen diagnostic capacity and treatment infrastructure in that corridor to make sure that we quickly respond to any threat. The public, therefore, is urged to remain vigilant, adhere to all health guidance issued by the Ministry of Health, and promptly report any suspected cases to the nearest health facility. The Ministry will continue to provide timely updates as the situation keeps on evolving. Thank you very much, for God and my country. Thank you very much, Permanent Secretary. This juncture would like a version in Luganda. UBC is live, so I'm going to ask you to make some remarks in Luganda, if you will. Olwaleero tuzze nga twagala okutegeeza bannayuganda bwe tutuuse okuva ku nnaku z'omwezi 15 bwe twababuulira nti twafuna omusajja eyafiira mu ddwaliro ekibuli ne tumusanga ng'alina Ebola, ng'omwami ono yali mukongolizi ate n'omulala mulamu we naye gwe twasanga ng'alina obulwadde bwa Ebola nga bombi baava Congo. Njagala kubategeeza nti omukyala oyo twamuggyayo ne tumujjanjaba, assuuse we twogerera tesite ezasembyeyo okukolebwa obuwuka bwabadde tebukyalimu nga yawonye Ebola. Tannaba kufuna bulungi maanyi kubanga ensigo ze zaali zinafuye, naye agenda assuuka. Kati wenjogerera kati ng'eggwanga tetuyinaamu muntu n'omu gwe tuyina kati ayina Ebola. Tetunnaba kufuna muntu yenna mu ggwanga muno atestinga Ebola positive. Ekirala ekituleese olwaleero kubategeeza bannayuganda, wadde nga tugezezzaako okulaba nti embeera mu ggwanga egenda mu nteeko, tukyalina obuzibu kubanga bannaffe abatuliraanye bakyalina obuzibu bunene nnyo obwa Ebola, ate nga twagala kwongera okuteekamu amaanyi okuziyiza obulwadde obwo buleme okweyongera okuba nga buyingira mu ggwanga. Olwaleero ku makya, oweekitiibwa mukulu w'eggwanga President Museveni yalagidde Vice President nti ayita akakiiko kano ke tuyita National Task Force akatudde ku makya olwaleero ne tukkaanya okusinziira ebigenda mu maaso DRC ne bye tulaba nga tulaba nti waliwo obuzibu obusobola ate okukomyawo obulwadde mu ggwanga, ne tusalawo ebintu bye tugenda okukola okuteeka mu nkola ng'ekigendererwa kyaffe kulaba nti tetwongera kuleeta obulwadde mu ggwanga. Bye tukkaanyizzaako bye bino. Ekyokusooka bwe twakola risk assessment twamanya
nti districts eziriraanye zonna ensi eya DRC zonna district ezo twaziteeka mu category gye tuyita high risk districts. Districts endala ezina ababundabunda okusinga abava mu nsi eya Sudaani n'eya DRC nabo district ezo twaziteekamu nga Kiryandongo, nga Kyegeegwa, nga Isingiro, naye nga teziri very high risk, naye nga nazo ziri mu category ya high risk. So districts zino zengenda okusoma wansi ze ziri mu category ezo ziri mu high risk ne very high risk. Districts ze zino: Kasese, Ntoroko, Bundibujo, Kabarole, Bunyangabo, Kisoro, Kikuube, Kamwenje, Kyegeegwa, Hoima, Buliisa, Wakiso, Kampala, Kiryandongo, Lamo, Isingiro, Arua, Nebbi, Pakwach, Zombo, Moyo, Koboko, Maracha, Yumbe, Obongi, Madi Okolo and Kanungu. Olwaleero bwe tutudde nga tumaze okufuna statistics, nga tumaze okulaba embeera eziri mu ggwanga erya DRC, tusazeewo bino wammanga. Tugenda okwongera amaanyi mu kuyigiriza n'okukunga abantu bateeke enkola gye tubawadde, balabe nti beewala obuzibu obw'okufuna obulwadde buno, nga bakola ebintu bye twatadde mu kiwandiiko kye tuyita SOP kye twabawadde, nga ebimu bye tulina okukola kulaba nti tugezaako okukendeeza oba okulaba nti tukumaakuma abantu ababa bazze ku mikolo naye nga bayita mu mitendera gye tutaddewo egy'okunaaba mu ngalo, ey'okukebera temperature, tewaba muntu ajja mu lukuŋŋaana olwo nga mulwadde, era bw'oba ng'oli mulwadde togeza n'ogenda mu lukuŋŋaana, ojja kuleeta akavuyo. Abantu bayinza okudduka bonna bakole ki okubuna emiwabu. So tetwagala baleete ensonga eyo. So bwe baba balina omusujja tebagenda mu nkuŋŋaana ezo. So twagala bakebere temperature, banaabe mu ngalo, basanitizinge. Ekirungi ekiri ku Ebola nti bw'oba tonnaba kulaga kabonero konna tosiiga. So n'olwekyo awo risk ntono. Naye bw'oba ng'otandise okufuna obubonero, okulwala, kati awo kiba kiraga nti obuwuka bugenze bweyongera mu musaayi, mu ntuuyo zo, mu maziga go, mu musulo gwo, mu stool, mu by'obooseseme, byonna ebyo byonna bibaamu obuwuka. Naye tetwagala tusasamaze abantu nti ne bw'oba nga tulina akawuka bw'otuukawo nti abantu bonna bajja kudduka. Nedda, bw'oba tulina kabonero oli safe era tosiiga. Ekyokubiri, of course tugenda okusosowaza enkola eno gye tutaddewo, okugoberera amateeka ge tutaddewo nga tuyita mu TV, mu radio, mu social media, mu nkuŋŋaana ezinaaba zibeerawo oba mu makanisa, mu mizigiti, mu seminars ezinaaba. Bwe tunaafuna akadde wonna awali abantu tujja kuba nga tubayigiriza. Naye okusingira ddala twagala okuteeka essira ku districts ezo eziri ku booda, kubanga abantu abali ku booda bamu, era bwe tunaabayigiriza ekigendererwa kye tugezaako okutuukiriza wano ne bakigoberera, tujja kusobola okuziyiza obulwadde buno okuyingira mu ggwanga. Ekyokubiri, twagala okwongera amaanyi mu kuscreeninga oba okukebera, okujjanjaba, okunoonya
ababa balina betuyita contacts, especially mu districts ezo eziri ku border. Ate bwe tunaalaba nga kyetaagisa tujja kutwala ne mobile lab twongeremu, kubanga twataddewo lab ey'Ekasese Bwera ne lab endala Arua. Naye bwe tunaalaba wakati awo nti waliwo risk tujja kwongeramu facilities, tujja kwongera mobile lab wakati awo tuteekewo ne bwe kinaaba kyetaagisa okuteeka ku border wennyini tujja kikola kulaba nti turnaround time okutestinga n'okunoonya abo bonna ababa bali affected tukikole. Ekyokusatu, tusaba nti abalina enkuŋŋaana ezikwatagana n'ebyobuwangwa, cultural commemorations, tuba especially abali ku border ya DRC districts ezo zonna, bwe muba mulina cultural functions tubasaba mugira mulindako. Tumanyi nti ab'obudingiya bagenda okucelebratinga kufuna celebration zaabwe, tubasaba bagiyimirize, bagira balindako okutuusa ekizibu kino nga kiweddewo. Bajja kukola commemoration yaabwe nga tuvudde mu kibambulira kino kye tulimu kati. Ekyokuna, tusazeewo okuyimirizaamu baasi ezireeta abatambuze oba abasaabaze ku mmeeri etambulira ku River Semliki ng'ereeta abantu okubajja eri okubaleeta mu ggwanga. Kino tukikoze okumala weeks 4. Mu weeks ezo 4 tujja kuba nga tukola assessment yaffe nga tulaba oba kirina ekituyambyeko oba bwe tusanga nga kitukoledde tujja kukomawo tubabuulire ekirala ekitugenda okuzzaako. Naye tetugaanyi abanaaba batambuza ebyamaguzi, emmere, ebintu ebitali bantu. Ekizibu kyaffe kintu kye tuyita omuntu, ekyo kye kizibu kyaffe. Kuba be batambuza Ebola, kago tetambuza Ebola. Eyo yo tetulina nsonga ne ku mmeeri eyo oba ekidyeri, bakiyita kidyeri, yes, ekidyeri ekyo tukikkiriza era tetukigaana. Twagala twongere amaanyi mu kutubuulira oba okuripotinga omuntu yenna aba afudde wonna. Ate si wano wokka mu Kampala we tubadde tukola surveillance, naye mu districts zonna, naye okusingira ddala amaanyi twagala gateeka ku districts eziri ku border okuva Koboko okutuuka Ekisoro. Omuntu afudde yenna mu district eyo tetwagala bamuziike nga tebatubuulidde, kubanga tetumanyi muntu kyoyo aba afudde oba afudde kiki. N'olwekyo tusaba bekikwatako mu districts ezo ze twogeddeko, omuntu yenna mulina okuyisa information eyo etuukire ddala ku kyalo, ku LC1, LC2, GISO, PISOs, VHTs, community extension workers. Mulina okulaba nti muli vigilant. Omuntu yenna afa nga tebannaba muziika, tulina okusooka tumanye ekiki ekimusse, tulyoke tubawe permission okuziika omuntu oyo oba tujje ffe tumweziikire, especially nga tususpectinga nti bwe buba bulwadde buno obwa Ebola. Twagala okubategeeza olwaleero nti ennyonyi zonna ezibadde ziva wano mu Uganda nga zigenda Congo tuziyimirizaamu katono, era zino kigenda kutandika mu nnaku 2 okuva leero. Twagala okwongera amaanyi border security patrols oba okulawuna aba security bajja kuba nga balawuna
bupanyo obwo bwonna obuli ku booda yonna tulabe nti tuziyiza abantu abajja nga bayitamu nga tetubakebedde. So twagala ekyo tukiziyize. Era ba security kyova olaba batudde wano naffe era bakkaanya naffe nti bagenda kutuyambako ku ekyo. Twagala tubategeeze nti obutale weekly markets obubeerawo buli week ku border trading centers, naye okusingira ddala sub counties zino eziri ku border eza districts ezo ze twogeddeko, bwe mubaamu obutale buno obuleeta abantu ne bava across ne bajja, obwo tubuyimirizzaamu era nabwo tubuyimirizza okumala weeks 4. Bwe tunaamala okulaba engeri gye butambuddemu tujja kukomawo tubategeeze weeks 4 zino nga ziwedde kye tugenda okukola. Twagala twongere amaanyi mu kugoberera ebiragiro bye tutaddewo oba SOPs mu butale bwonna ne Kampala wano ne Owino Nakawa bagoberere SOPs ze tutaddewo, naye ate n'okusingira ddala ne districts zonna mu Uganda ng'amaanyi tugatadde ku districts ezo ze tuyita high risk ne very high risk districts. Bateekemu amaanyi okugoberera SOPs ze tutaddewo. Abalala batannaba kutegeera SOPs ze twogerako, kunaaba mu ngalo kyekikulu. Ne bateekawo designated area nti bw'oba ojja bakukebere temperature, banoonye temperature gun. Buli katale twagala okulaba nga balina temperature gun. Ayingira mu katale muteekawo designated place, buli omu ayingirawo ne bakukebera. Bw'oba olina omusujja togenda mu katale omwo, togenda kukola ng'oli mulwadde, ojja kuleeta abantu okukudduka. Tetwagala ate tuleete obuzibu. Naye kino twagala wonna si butale bwokka, twagala tufacilitating enkola eyo mu makomera, mu mawoteeri ne mu makanisa ne mu mizigiti. Twagala ate okuteeka amaanyi okukinnyonnyola kino nti abantu abanaatambula be tunaaleka okuyingira nga bava mu Congo nga bajja wano, twagala babe nga tukiyita essential movements. Tomala gagenda, tomala gatambatambula mbu kubanga ngenda kukyala ewa girlfriend, tetujja kukkiriza. Tojja kuyita ku border point. So essential movements ze tunaaleka zokka. Non-essential tetujja kuzikkiriza, tetujja categorizinga bwe tulaba nti ziri essential n'ezitali essential. Eziri essential nga tukuleka, ezitali essential tetujja kukukkiriza kuyitawo. Amasomero gaffe gonna mu ggwanga badde batubuuza abantu, amasomero gagenda kuggula, tetusobola kuziyiza baana kusoma. Kye tugenda okukola, twayisizza ekiwandiiko ekirambika enkola mu ssomero okulaba nti abaana infection control ekolebwa. SOPs twaziwadde education. Naye ku districts zino eziri ku border tumanyi abaana bangi bave across ne bajja ne bagenda mu masomero ago. Tusaba head teachers, DEOs babe vigilant, babeere abaana bano abava ebweru, babawandiike, babamanye, bakole surveillance buli lunaku nga bachekinga temperature yaabwe, naye ate nga babeere nga ba observinga ne SOPs ze tutaddewo. Omwana bw'alwala bategeeze health worker bali okumpi. Buli district tuyinamu amalwaliro, amasomero gano gali kumpi n'amalwaliro gaffe. Bategeeze omuntu yenna ali ku ddwaliro bajja kujja bakebere omwana oyo, tumugjewo, tumukebere, bw'abanga mulwadde Ebola tumujjanjabe. Naye ekyo kijja kukola head teachers
ne entire administration y'essomero ne district nga bakitaddemu amaanyi. So nga maliriza, twagala okuteeka amaanyi mu kuziyiza obulwadde buno nga tuziyiza infection okuva ku muntu okugenda ku mulala. Tuli wano okusupportinga baneighbor baffe. Tumanyi nti kye bali mu kintu kirala, era tuli wano tu offerinze okuyamba abantu baffe abali mu Congo. N'olwekyo nga mmaliriza, tubasaba nti abantu abatuwuliriza mube vigilant. Mulabe nti mugendera ku mateeka ge tubawadde, ate mutubuulire omuntu yenna aba afudde oba omuntu omulwadde gwe mususpectinga nti either yavudde Congo oba alina obubonero obulaga nti yandiba nga mulwadde wa Ebola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Madam PS. It's because of time we shall not have questions, so I will now invite you. Yes. No, it's coming dark. So at this moment, you allow me to invite you plus your team for a group picture, and then we conclude. Thank you so much. Okay, thank you so much. Okay. Colleagues, we appreciate your patience and time. May God bless you.